Kažu da je Kanada zemlja u kojoj se živi planski. Zemlja reda, rasporeda i jasnih pravila. Mesto u koje se dolazi da bi se živelo mirno, uređeno i predvidivo. Neki su takav život pronašli i prestali da postavljaju pitanja. Neki su počeli da se pitaju, a neki su zaključili da im dani prolaze, a da im život ostaje po strani. Ovo nije priča o odlasku, niti o povratku. Ovo je priča o životu. O razmišljanjima koja dolaze tiho. O stavovima koji se ne formiraju preko noći. O zaključcima koji gotovo neprimetno pomeraju tas na vagi. Između sigurnosti i smisla. Poštovanje. Informacione tehnologije promenile su svet. Ne naglo, već suštinski. Danas se više ništa ne može sakriti. Iskustva, odluke i životni putevi ljudi dostupni su u trenutku, sa bilo kog mesta. Prvi put možemo da uporedimo, da čujemo druge i sagledamo život iz više uglova. Ne kroz obećanja, već kroz iskustva. Jer život nije tačka na mapi. Život je putovanje. A razlozi za ta putovanja su lični, iako često imaju iste, prepoznatljive obrise. Za one koji u svojim odlukama nose i budućnost potomaka, pitanja vrlo često prvo vode ka školstvu. To je jedna od prvih tačaka na kojoj se promene u društvu najbrže vide. Ne zato što su škole političke institucije, već zato što su ogledalo sistema u kome postoje. A kada obrazovanje prestane da uliva sigurnost, razmišljanja postaju ozbiljna. Jer kada su u pitanju deca, školstvo vrlo često postaje razlog krupnih odluka, pa i odlazaka. I come from an educational background, so I went through to be a teacher, actually, in the public school system in Canada. And seeing the amount of corruption and political agendas that children were exposed to. Our education system seems to focus on everything else except the basics. But we know our kids come home from school and they want to spend hours talking about the kinds of social issues that you hear all over talk radio these days. That we call them culture war issues now. Razgovori u učionicama sve češće odlaze van okvira gradiva, dok se razumevanje svodi na standardizovane testove. U suštini u Kanadi je sve papir, olovka, piši, standardized testing. Takav model učenja gotovo je identičan načinu na koji funkcionišu PISA testiranja. I upravo zato kanadski učenici na tim testovima često postižu zavidne rezultate. Ali ti testovi najčešće mere okvir, ne celinu. Wow, your teacher didn't tell you that that's not how you structure a sentence? Well, we're focused on ideas, do you have good ideas? Well, it doesn't matter that you have good ideas. You have an English class to teach you to express those good ideas. Te ideje o kojima se govori često dolaze izvan nastavnog programa, sa naglaskom koji više prati savremene tokove nego same obrazovne ciljeve. Bez osnove, međutim, nema napretka. Bez strukture, bez jezika i bez jasnog izraza, ni dobre ideje nemaju gde da se zadrže. A kada se isti obrazac prenese i na matematiku, posljedice postaju vidljive vrlo brzo. U Kanadi imamo kao neki standardized testing for grades 3, 6 and 9. Prvi put da neće da stave rezultate, zato što 51%
učenika u 6. razredu nisu prošli matematiku. Važno je pritom razumeti i širi kontekst. Nivo matematike koji se uči u kanadskim osnovnim i srednjim školama značajno je niži u poređenju sa obrazovnim sistemima u delovima Evrope i Istočne Azije. Results of the standardized test of Ontario students are in. The results held back by the education minister. It frustrated me and made me quite upset. For Paul Calandra, the EQAO results show There have been inadequate progress in reading, writing, and especially math. Half of grade 6 students and 42% of grade 9 students are not meeting the provincial standard in math. I šta sada? So they're going to examine what's wrong with the testing, or if they're going to examine what's wrong that the testing results weren't better. In other words, are we going to tweak the test or are we going to fix the system? Šta je lakše? Kada deca završe školu bez osnovne pismenosti i numeričke sigurnosti, tehnologija i modernizacija ne predstavljaju napredak, nego masku. I teach 8th grade history, and I have 110-ish students. 2 of them are reading on grade level right now. 18 of them are at a kindergarten level. 55 of those students are between a 2nd and 4th grade level. To je generacija koja se neće pitati, već uklapati. Zbog toga roditelji koji za svoju decu žele više, u trenutku kada se postavlja temelj znanja, počinju da traže drugačija rešenja. Ne da bi im se kroz ideje govorilo šta da misle, već da bi naučili kako da misle. I tada se donose krupne odluke. Biraju se sredine u kojima modeli učenja možda deluju zastarelo ili konzervativno, ali u kojima osnove nikada nisu dovedene u pitanje. Jer sistemi koji daju rezultate ne traže stalne promene, već dosledno održavanje. Kada se pogleda šira slika života, sljedeće pitanje dolazi samo od sebe. Zdravstvo. U Kanadi je ono formalno besplatno. I to je često prva stvar koja se ističe. Free. This is the way that I like to put it. Free. Yes, it's free, but is it quality? I wouldn't say so. Problem, međutim, nije u ceni, nego u čekanju. An alarming new report finds tens of thousands of Canadians died while on medical wait lists this year. Nearly 24,000 patients died while waiting for surgeries or diagnostic procedures between April 2024 and March 2025. But that number is likely higher because some health groups only provide partial data, and Alberta didn't provide any at all. Privatna zdravstvena usluga ne postoji. Sve mora da ide kroz državni aparat, a on je spor, preopterećen i teško prilagodljiv stvarnim potrebama ljudi. So Canada is the only country in the world where private health insurance is illegal. You know, when we compare our system to countries that offer universal healthcare, developed countries, we come in last in access, last in equity. We come in last in looking after low-income groups, and yet we're at the top when it comes to cost. I sada se postavlja ključno pitanje. Šta vredi pravo koje postoji na papiru, ako pomoć ne stiže onda kada je najpotrebnija? Život ne može da čeka, a vreme, kada je o zdravlju reč, ume da ima najveću cenu. Za neke je to razlog da odu privremeno, zbog terapije, pregleda ili dijagnoze. Za druge, razlog da odu zauvek. As a type 1 diabetic, I need to take a certain number of blood tests every couple months to check certain things. And in Serbia, you have this. You have a blood test like shop, basically. You walk in, you fill out a paper, okay, I want this type 1 diabetes test, CBC, A1C, da-da-da. Do that, pay, 5 minutes, it's done. If I wanted to do it in Canada,
I would have to first go to a doctor and wait for the doctor's appointment, which could take 1 month. And then I need to convince the doctor that I need those tests, and the doctor has to then order those tests. What takes 3 days in Canada can be done in 5 minutes here, with just paying, maybe 3,000 or 4,000 dinars. Nova destinacija ne mora nužno da ima savršen javni zdravstveni sistem. Dovoljno je da nudi slobodu, da o sopstvenom zdravlju možemo da odlučujemo sami, bez čekanja, bez ubeđivanja i bez straha da će biti prekasno. Ali život nije samo pitanje zdravlja. Jednako važno je i pitanje sigurnosti. New Angus Reid survey suggests the majority of Canadians feel that crime in their community has risen over the past 5 years. Ljudi se sve ređe osjećaju sigurno. I taj osjećaj ne dolazi iz jedne vesti, već iz niza sitnih, svakodnevnih susreta. I was living in Vancouver before this, and it's absolutely like such a stunning city, but they just have such an issue with like drug addiction and homelessness. You never know the kind of person that you're going to come across and what mental state that they're going to be in. Gradovi su i dalje lepi, ali život u njima više nije opušten. Nesigurnost raste, posebno onda kada sistem otvoreno pokazuje da je jedini odgovor bekstvo. The store at Hastings and Abbott is closing. The main reason is about the street disorder in that area, the combined issues of theft, violence against our employees. Problemi se gomilaju, a rešenja izostaju. Svako ih vidi i doživljava na svoj način. It's like, don't walk around there with anything that shows that you have money because you're going to get robbed. Back home is a big issue, personal safety, getting attacked, mugged, that kind of thing. U takvom okruženju svakodnevna borba postaje normalizovana, a sa vremenom i iscrpljujuća. In less than 10 seconds, just walks in, bang, bang, out. And everyone that I know that owns a small business is suffering right now. I don't know where or when the breaking point is going to be, but I think we've passed it. I feel bad because I don't have as much empathy as I used to have. Empatija polako nestaje. Ostaje rutina, sirova borba. Neki su za nju spremni, neki od nje beže, a mnogi se jednostavno povlače. I tada se, gotovo neprimetno, sigurnosni problem pretvara u nešto dublje, u otuđenost. Ulice postaju prazne, kontakti površni, život se svodi na rutinu, od produženog vikenda do praznika, od sezone do godišnjeg odmora. In Canada, you have, basically where I lived at least, you have almost nothing. No cafes almost anywhere. Everyone could either hang out at people's houses, at school, or at the park. If you're in the suburbs, which is pretty much most of Canada, to be honest, you have 100 houses down in a row that all look the exact same. You're walking down the street with $1 million house, $1 million house, $1 million house. No one is outside. They're all either at work or watching TV inside. And it feels like a ghost town. Ovo je obrazac prepoznatljiv širom Severne Amerike. Ulice su šire, kuće veće, a povezanost među ljudima manja. Over the past century, the median new home build has more than doubled in size, from just over 1,000 square feet to nearly 2,500 square feet. Yet, as U.S. homes have ballooned in size, the median number of inhabitants per single-family home has decreased from 4.3 to 2.5 people. In other words, all of that extra space isn't necessarily being built to make room for more people, but instead to cater to the needs once serviced by the public social infrastructure. Prostor se širio, ali zajednica se smanjivala.
Izolovanost je postala normalnost. My parents have lived in the same house for 35 years, and they're lucky if they see their neighbor twice a year to say hi. Not even to mention if in that 35 years either of those neighbors have come over for coffee. Nisu svi ljudi stvoreni za samoću. Neki traže uže ulice, manje kuće i više života između njih. Različiti ljudi imaju različite priče. Neki pronađu ono što traže tamo gde jesu. Drugi tragaju za tim osjećajem negde drugde. Kanada se menja, možda brže nego neke druge zemlje, a svako te promene doživljava iz svog ugla. I feel like Canadians are more worried about appearing like a good and politically correct person than they are standing by their own like morals and values, and that's something that bothers me. And then the other thing is just like, I think that they could invest a little bit more in their relationships. I think that Canada and America is so driven by the self, and people really forget about investing in deep relationships with their friends and with their family, and especially when it comes to family. Kanada i Amerika su decenijama imale snažan marketing, predstavljane kao najbolje mesto za život. Ali kvalitet života nije univerzalna kategorija. On zavisi od vrednosti, očekivanja i ličnih potreba. Western country isn't a solution to all your problems because they have their whole different set of problems that you have to deal with. And I know plenty of Serbs who moved to Canada and said, I don't like this, and they came back. They found it difficult to make friends, or they just didn't fit in, or they struggled with work. Costs are very high there, extraordinarily high. It's not a panacea to all of your Balkan problems emigrating to Canada. You got a whole different set of things to worry about there. Svaka odluka zato mora biti pažljivo izvagana. Jer odlazak iz jednog seta problema ne znači da problemi nestaju. Često samo dobijaju drugi oblik. A lot of people here, they think that the grass is greener on the other side, whereas the case is the grass is greener where you take care of it. Život je reka, neumorno teče. Možemo pokušati da planiramo njen tok, da veslamo jače ili skrenemo u mirnije vode, ali previše je pritoka da bismo znali gde će nas čamac odvesti. Svako piše svoju priču, a svaka priča ima svoja poglavlja. Relokacija je jedno od onih koje ne stoji samo za sebe, već oblikuje stranice koje dolaze posle. Nije presudno gde će to poglavlje biti napisano, već da priču vodi u pravom smeru. Da ima smisla nama, da vredi našim najbližima i da ostavi dovoljno prostora i mogućnosti da se nastavi na najbolji mogući način. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, ostavili like, zapratili kanal i odvojili 5 minuta da napišete svoj komentar. Do nekog narednog puta, sve najbolje.